For, yeah, more than first time or greater than first time is called as subsequent encoder. Is called as subsequent encoder. Next, S is nothing but sequela. Conventions లో ఎక్కడ దాకా అయిపోయినా డమ్మీ ప్లేస్ లో డన్ కదా. డన్ విత్ డమ్మీ ప్లేస్ లో రైట్. ఎస్ కదా, డమ్మీ ప్లేస్ లో అయిపోయిందా yesterday? Yes, today I'm going to discuss you about parentheses. Parentheses are present mostly in alphabetical index. Parentheses are mostly present in parentheses are mostly present in alphabetical index. Parentheses ఎక్కడ ఉంటాయంటే mostly alphabetical index లో ఉంటాయి. Okay, parenthesis gives the extra information about the disease to the coder. Coder కి extra information ఇస్తాయి. Those are called parentheses. Parenthesis gives the extra information to the coder. Is called they are mostly present in alphabetical index. The parentheses are mostly present in alphabetical index. Example, diabetes. Diabetes అంటే sugar or mellitus. వీటిని parentheses అంటారు. These are called parentheses. These are called parentheses. Okay, parentheses present mostly in alphabetical index. ఎక్కడ ఉంటాయి? Alphabetical index లో ఉంటాయి. Alphabetical index ఏ వాల్యూమ్ అంటారు? It's called as volume 2. Alphabetical index is called as volume 2. And parentheses are mostly present in parentheses are mostly present in alphabetical index. Parenthesis gives the extra information about the disease to the coder. What the parenthesis gives you extra information to the disease. Example, diabetes. డయాబెటీస్ ని మనం కామన్లీ ఏమంటాం? షుగర్ కానీ మెలిటస్, డయాబెటీస్ మెలిటస్ కానీ అంటాం. ఓకే, డయాబెటీస్ అనేది ఇవి పారాంథసిస్. దీని లోపల ఉండేవి నాన్ ఎసెన్షియల్ మాడిఫైర్. దిస్ ఆర్ కాల్డ్ నాన్ ఎసెన్షియల్ modifiers అంటాం. What they are called? Non-essential modifiers. Non-essential modifiers అంటే which cannot change the code number. ఇప్పుడు షుగర్ అన్న E11.9 వస్తుంది, అండ్ డయాబెటీస్ అన్న E11.9 వస్తుంది, మెలిటస్ అన్న E11.9 వస్తుంది. Okay, they are in present in alphabetical index. They give the extra information to the coder about the disease. Disease గురించి extra information ఇస్తాయి. Those are called parentheses. చూడండి, కొలెస్ట్రాల్ ఎలివేటెడ్. ఎలివేటెడ్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? వాట్ ఈస్ ఎలివేటెడ్? హై. ఎలివేటర్ కి ఇంకో టర్మ్ ఏంటి? హై. ఇంక్రీజ్ అయింది, హై అయింది, కొలెస్ట్రాల్ హై ఉంది అంటే ఎలివేటెడ్ అని కూడా అనొచ్చు. ఏమనొచ్చు? ఎలివేటెడ్. ద పారాంథసిస్ లోపల ఉన్న నాన్ ఎసెన్షియల్ మాడిఫైర్ ఏంటి? హై. ఇస్ ఇట్ కాల్డ్ హై. దిస్ ఆర్ ఆల్ ద పారాంథసిస్. దిస్ ఆర్ ఆల్ ద పారాంథసిస్. వీటి లోపల ఉన్న వాటిని దోస్ ఆర్ కాల్డ్ నాన్ ఎసెన్షియల్ మాడిఫైర్స్ అంట. The word non-essential modifiers is a word that cannot change the medical code number. Medical code number అనేది చేంజ్ చేయదు. Those are called as non-essential modifiers. Those are called as non-essential modifiers. Sir, book లో చూసాం what are the parentheses అనేవి. చూడండి, ఇక్కడ మ్యాక్సిల్లే ఆర్ మ్యాక్సిలరీ అని ఉంది. మ్యాక్సిల్లే ఆర్ మ్యాక్సిలరీ అంటే పారాంథసిస్ లోపల ఏమున్నాయి చెప్పండి? మ్యాక్సిల్లే ఇస్ ఏ విచ్ బోన్? గుర్తుందా మీకు ఎవరికైనా? మ్యాక్సిల్లే ఏ బోన్? ఇట్ ఇస్ అన్ అప్పర్ జా బోన్. It is an upper jaw bone. Okay, likewise, upper jaw. It's also they are all present in the parenthesis. Parenthesis అంటే ఏంటి? The parentheses are nothing but they are like
They are like this. Okay, these are called parentheses. They're the one of the type of brackets are called parentheses. ఈ parentheses లోపల ఉండే టర్మ్స్ ని నాన్ ఎసెన్షియల్ మోడిఫైర్స్ అంటాం. ఏమంటాము? నాన్ ఎసెన్షియల్ మోడిఫైర్స్ అంటాం. చూద్దాం. నెక్స్ట్ డయాబెటీస్ చెప్పాను కదా. చూడండి, గెయిన్ ఇన్ వెయిట్. ఓకే, గెయిన్ ఇన్ వెయిట్ అంటే వెయిట్ పెరిగింది. వెయిట్ పెరిగింది ఇట్స్ ఆల్సో కాల్ అబ్నార్మల్ వెయిట్ ఆర్ ఎక్సెసివ్ వెయిట్. అబ్నార్మల్ వెయిట్ ఆర్ ఎక్సెసివ్ వెయిట్, దిస్ ఆర్ ఆల్ కాల్ పారాంథసిస్. వాట్ ఆర్ ద పారాంథసిస్? పారాంథసిస్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? ద పారాంథసిస్ ఆర్ నథింగ్ బట్, చూడండి ఇక్కడ గ్యాంగ్రీన్, గ్యాంగ్రస్ కానీ, కనెక్టివ్ టిష్యూ కానీ, డ్రాప్సికల్ కానీ, డ్రై కానీ, మాయిస్ట్ కానీ, స్కిన్ కానీ, అల్సర్ కానీ, నెక్రోసిస్ కానీ. నెక్రోసిస్ అంటే డెడ్ టిష్యూ. దిస్ ఆర్ ఆల్ పారాంథసిస్. డయాబెటీస్ కి వెళ్ళి చూద్దాం, డయాబెటీస్ లో ఏముంటుందో. డయాబెటీస్ ఏముంది చూడండి, డయాబెటీస్ పారాంథసిస్ లోపల ఏముంది చెప్పండి? మెలిటర్ ఆర్ షుగర్. ఓకే, ఇఫ్ ద ఇంటర్వ్యూ ఆస్క్ యూ వాట్ ఆర్ పారాంథసిస్ అని మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ అడిగితే యూ హావ్ టు టెల్ లైక్ దట్. పారాంథసిస్ 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 ఆర్ మోస్ట్లీ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఎక్కడ ఉంటాయి? మోస్ట్లీ ప్రెసెంట్ ఇన్ విచ్ బుక్? ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ లో ఉంటాయి. మోస్ట్లీ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్. అండ్ పారాంథసిస్ ఏమి ఇస్తాయి చెప్పండి? పారాంథసిస్ gives a extra, what it giving extra information to the coder about the disease. They give the extra information to the coder about the disease గురించి extra information ఇస్తాయి. And also they contain non-essential modifier. Non-essential modifier, or they contain non-essential modifier. The non-essential modifier which cannot change the code number, which cannot change the కోడ్ నెంబర్. కోడ్ నెంబర్ ని చేంజ్ చేయవు. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ నాన్ ఎసెన్షియల్. ఇప్పుడు డయాబెటీస్ అన్న ఒకటే కోడ్ ఉంటుంది. షుగర్ అంటే ఏ కోడ్ ఇస్తారు చెప్పండి? వాట్ ఇస్ ద కోడ్ ఫర్ ద షుగర్? షుగర్ ఈజ్ ఆల్సో A11.9. Okay, because they are present in the parentheses, they are called as non-essential modifiers, and which cannot change the code number. Next, after the parentheses, we have brackets. Brackets are mostly present in tabular list. ఎక్కడ ఉంటాయంటే the brackets are mostly present in the tabular list. Brackets are used to enclose either synonym or alternative terms. సినోనిమ్ అంటే డూ నో సినోనిమ్? సినోనిమ్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? ఎనీవన్ యు నో? సినోనిమ్ అంటే సేమ్ మీనింగ్. సినోనిమ్ మీనింగ్ సేమ్ మీనింగ్ ఉన్న టర్మ్స్ ని, ఆర్ ఆల్టర్నేటివ్ టర్మ్స్, ఇంకో టర్మ్స్ ని యూజ్ చేయడానికి యూస్ఫుల్ అయితే దోస్ ఆర్ కాల్డ్ బ్రాకెట్స్. బ్రాకెట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? మోస్ట్లీ ప్రెసెంట్ ఇన్ టేబులార్ లిస్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇట్స్ కాల్డ్ వాల్యూమ్ 1. The tabular list is called as volume 1. The brackets are mostly present in the tabular list, also called volume 1. And brackets are used to enclose either synonym or alternative terms. Synonym కానీ alternative terms కానీ enclose చేయడానికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది. Those are called as brackets. Brackets are present in where? Brackets are present in tabular list లో ఉంటాయి. The example for the synonym is J00 and alternative terms are P96.20. ఒకసారి J00 కి వెళ్ళి చూద్దాం tabular list లో.
here what is there J00 అంటే చెప్పండి. What is J00? Acute nasopharyngitis. బ్రాకెట్ లో ఏమని చెప్పండి. What is there bracket లో? In the bracket we have common cold. Common cold ni the synonym for the acute nasopharyngitis. Acute nasopharyngitis ki synonym ఏంటి అంటే common cold అంటాం. What is it called? Common cold. The synonym for the acute nasopharyngitis is called as common cold. It is a synonym. It is a synonym. The brackets are mostly present in tabular list. They gave the synonym or alternative terms. Alternative terms B96.20. చదవండి. B96.20 అన్స్పెసిఫైడ్ ఎస్కరేషియా కొలై. ఎస్కరేషియా కొలై అనే ఆల్టర్నేటివ్ టర్మ్ ఏంటి చెప్పండి. వాట్ ఇస్ ఆల్టర్నేటివ్ టర్మ్ ఫర్ ద ఎస్కరేషియా కొలై? వాట్ ఇస్ ఆల్టర్నేటివ్ టర్మ్ ఫర్ ఎస్కరేషియా కొలై? E. coli. The alternative term for the Escherichia coli is called as E. coli as a cause of the disease classified elsewhere. Escherichia coli ki E. coli అనేది alternative term. Alternative term. చూడండి, షింగా టాక్సిన్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎస్కరేషియా కొలై. షింగా టాక్సిన్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎస్కరేషియా కొలై ఆర్ ఈ కొలై. దీనికి ఆల్టర్నేటివ్ టర్మ్ ఏంటి చెప్పండి. వాట్ ఇస్ ఆల్టర్నేటివ్ టర్మ్ ఫర్ ద షింగా టాక్సిన్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎస్కరేషియా కొలై కి? వాట్ ఇస్ ఆల్టర్నేటివ్ టర్మ్? వాట్ ఇస్ ఇట్ కాల్డ్? స్టెక్. Okay, STEC. Okay, STEC. STEC is nothing but Stinger toxin producing Escherichia coli. They are alternative term. The interviewer asks you what are brackets. Brackets ఏంటి? What is meant by brackets అంటే brackets are what are brackets? Brackets are mostly ఎక్కడ ఉంటాయి చెప్పండి. Brackets are mostly present in which list? Mostly present in tabular list. Tabular list. ఏమి ఇస్తే brackets give synonym. Yeah, synonym or alternative terms for the codon. Synonym కానీ alternative terms ని indicate చేస్తే those are called brackets. Next, after the brackets we have slanted brackets. What are the slanted brackets? The brackets present between the codes are called as slanted brackets. ఏవైతే brackets codes మధ్యలో ఉంటాయో వాటిని slanted brackets అంటారు. What they are called? Slanted brackets. The slanted brackets are used to enclose a manifestation code in the etiology. Cause manifestation includes helpful అవుతుంది. Which includes the that the slanted brackets are used. The slanted brackets are nothing but they are present between the codes, and the slanted brackets are used to enclose the manifestation code in the etiology. Manifestation code in the etiology. Cause. Etiology is nothing but cause. Example: dementia in Parkinson's disease. Do you know what is meant by Parkinson's disease? Parkinson's disease అంటే loss of nerve cells or neurotransmitters are called as Parkinson's disease. Example: Parkinson's disease అంటే loss of nerve cell అనుకోండి. Loss of nerve cells. Okay, dementia. What is dementia? Loss of memory. The loss of memory or judgment is called as dementia. Loss of memory or judgment is called as dementia. Parkinson's disease అంటే loss of nerve cells. Dementia అంటే loss of memory. ఇక్కడ ఓకే, if the cause ఏంటి, manifestation ఏంటి చెప్పండి. What is the cause? ఏది వస్తే ఏమొచ్చింది? Loss of nerve cells అయితే dementia వచ్చింది. The cause is Parkinson's disease. What is the manifestation? Loss of nerve cells వల్ల ఏమొచ్చింది? Dementia వచ్చింది. Dementia is called as manifestation. The cause is, what is the cause? Dementia and Parkinson's disease cause ఏంటి? Parkinson's disease. Cause is the Parkinson's disease. Manifestation. What are the manifestation? Cause వల్ల వచ్చే diseases ని manifestation అంటాం. Whatever the diseases which are, wait a second. Hello. Good morning, Rajesh sir. క్లాస్ లో ఉన్నా, చెప్పండి. కంపల్సరీ. అండ్ రాజేష్ గారు, నాది అపాయింట్మెంట్ లెటర్ ఆర్డర్ ఇవ్వలేదు. అండ్
ఈ మెయిల్స్ ఏం లేవు. అండ్ ఈ ఫిఫ్త్ కూడా చెప్పారు కదా, ఫిఫ్త్ ఒకసారి చూడండి. జస్ట్ నేనే ఆ కాల్ చేద్దాం అనుకున్నాను. దెన్ ఓకే. ఓకే రాజ్. యా, this is a Parkinson's disease is nothing but loss of nerve cells. Parkinson's disease is nothing but loss of nerve cells. What is mean by dementia? Dementia అంటే ఏంటి చెప్పండి? What is mean by dementia? Loss of memory. Cause is a Parkinson's disease here. What are the manifestation? Manifestation are nothing but manifestation is nothing but the cause వల్ల ఏదైతే డిసీజ్ వస్తాయో వాటిని manifestations అంటాం. Those are called dementia. Those are called dementia. Dementia is dementia or the manifestation. Dementia or the manifestation. The slanted brackets are used to enclose a manifestation code in the etiology. Cause manifestation code in cause law unchite, that's called as slanted brackets. And what they're called? Slanted brackets. They're called as slanted brackets. Example: dementia in Parkinson's disease. Z20 is for. ఇప్పుడు చెప్పండి Z20 దేనికి చెప్ప the pediatric should be always cause. ప్రైమరీ పీడిఎక్స్ అంటే తెలియదు కదా, ద పీడిఎక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్. ఫస్ట్ కోడ్ చేసే డయాగ్నోసిస్ ని ప్రైమరీ డిసీజ్ ఆర్ ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ పీడిఎక్స్ అంటారు. ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ ఇస్ కాల్డ్ as పీడిఎక్స్. ద ఎస్డిఎక్స్ షుడ్ బి ఎస్డిఎక్స్ అంటే సెకండరీ డయాగ్నోసిస్. సెకండ్ కోడ్ చేసే దాన్ని సెకండరీ డయాగ్నోసిస్ అంటారు. సెకండరీ డయాగ్నోసిస్. ద పీడిఎక్స్ ఆల్వేస్ షుడ్ బి ద కాజ్. సెకండరీ డయాగ్నోసిస్. The PDX always should be the cause. The PDX always should be the cause. PDX అంటే ప్రైమరీ ఫస్ట్ కోడ్ చేసేది మాత్రం కాజ్ కి కోడ్ చేయాలి. సెకండ్ కోడ్ షుడ్ బి మేనిఫెస్టేషన్. సెకండ్ కోడ్ షుడ్ బి మేనిఫెస్టేషన్. ఇప్పుడు చెప్పండి, దీంట్లో పీడిఎక్స్ దేనికి కోడ్ చేయాలి మనం? డెమెన్షియా అండ్ పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ లో వాట్ ఇస్ ద పీడిఎక్స్? విచ్ డిసీజ్? పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ కి కోడ్ చేయాలి. పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ కి కోడ్ చేయాలి. ఎస్డిఎక్స్ దేనికి కోడ్ చేయాలి చెప్పండి? ఎస్డిఎక్స్ మేనిఫెస్టేషన్ ఏంటి? డెమెన్షియా. లాస్ ఆఫ్ నర్వ్ సెల్స్ కావటం వల్ల డెమెన్షియా వచ్చింది కాబట్టి ఫస్ట్ వీ షుడ్ కోడ్ ఫర్ ద పార్కిన్సన్ డిసీజ్, సెకండ్ వీ షుడ్ కోడ్ ఫర్ ద డెమెన్షియా. చూడండి, G20.C ఆర్ F02.80. దీంట్లో ఫస్ట్ కోడ్ G20 అనేది దేనికి చెప్పండి? G20.C ఉంటుంది ఇప్పుడు యువర్ బుక్స్. ఓకే, దేనికి ఉంటుంది చెప్పండి? పీడిఎక్స్ ఏం కోడ్ చేయాలని చెప్పాను? పీడిఎక్స్ షుడ్ బి దేని కోడ్? పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ కోడ్. దేనికి? ఇది పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ కోడ్. ఎస్డిఎక్స్ షుడ్ బి వాట్ ఇస్ ఎస్డిఎక్స్? ఇదేంటి? F02.80 ఇస్ ఫర్ డెమెన్షియా. ఓకే, ఈ డెమెన్షియా ఇన్ పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ లో మధ్యలో కోర్స్ మధ్యలో ఏవైతే బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయో దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ స్లాంటెడ్ బ్రాకెట్స్. చూడండి, పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ ఇస్ ద లాస్ ఆఫ్ నర్వ్ సెల్స్ అండ్ డెమెన్షియా ఇస్ ద లాస్ ఆఫ్ మెమరీ. ఇన్ దిస్ కేస్ పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ ఇస్ ద కాజ్ అండ్ డెమెన్షియా ఇస్ ద మేనిఫెస్టేషన్. పార్కిన్సన్ డిసీజ్ అనేది కాజ్, డెమెన్షియా అనేది మేనిఫెస్టేషన్ అంటారు. ఓకే, we should code cause as a primary code and manifestation as a secondary code. కాజ్ అనేది ప్రైమరీగా కోడ్ చేయాలి, మేనిఫెస్టేషన్ అనేది సెకండరీగా కోడ్ చేయాలి. వెళ్ళి చూద్దాం. ఫస్ట్ పీడిఎక్స్ షుడ్ బి పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ తీసుకోవాలి. పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ ఏ లెటర్ కి వెళ్ళాలి? పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ కి మనం విచ్ లెటర్? పి కి వెళ్ళాలి. పార్కిన్సన్ డిసీజ్ కి వెళ్తే పార్కిన్సోనిజం చూడమని చెప్తుంది. పార్కిన్సన్ డిసీజ్ కి వెళ్తే సి పార్కిన్సోనిజం దగ్గరికి వెళ్తే విల్ గెట్ ద ఫస్ట్. దీంట్లో ఏం ఎత్తుకోవాలి? వాట్ ఇస్ ద సబ్ టర్మ్? డెమెన్షియా ఎత్తుకోవాలి. కోడ్ చూడండి ఏముందో. వాట్ ఇస్ ద కోడ్? పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ ఇన్ డెమెన్షియా G20.C F02.80. ఓకే, దీంట్లో G20.C దేనికి చెప్పండి? దేనికి ఇది? విచ్ కోడ్? పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ కోడ్ ఆర్ పార్కిన్సోనిజం కోడ్.
పార్కిన్సోనిజం ఆర్ పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ ఆర్ పార్కిన్సోనిజం. F02.80 దేనికి చెప్పండి? స్కోర్ ఫర్ dementia. These are called as slanted backward. These are called as slanted backward. వీటిని slanted backward కోర్స్ మధ్యలో ఉంటే slanted. ఎక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసుకుందాం? మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకుందాం అసలు G20.C పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ అయినా F02.80 అని డెమెన్షియా అనేది ఎక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి? టేబుల్ లిస్ట్. వి షుడ్ కన్ఫర్మ్ ఇన్ ద టేబుల్ లిస్ట్. ఒకసారి వెళ్ళి చూద్దాం G20.C ఏంటి, F02.80 ఏంటి అని. G20.C, right? ఏముంది చెప్పండి? G20.C పార్కిన్సోనిజం అన్స్పెసిఫైడ్. పార్కిన్సోనిజం అన్స్పెసిఫైడ్ ఉందా? ఫస్ట్ G20.C దీని పీడిఎక్స్ ఏది కోడ్ చేయాలని చెప్పాను? పీడిఎక్స్ షుడ్ బి cause. pdx should be cause. What is the cause here? Parkinson's disease or Parkinsonism. Parkinson's disease or Parkinsonism. F02.80 వెళ్ళి చూద్దాం. What is F02.80? ఏముంది చెప్పండి ఇది? What is it? It is an dementia. It is an dementia code. It is a dementia code. F02.80 is for dementia. అర్థమైందా? What are the slanted brackets? The brackets present between the codes are called slanted brackets. The slanted brackets are used to enclose the manifestation code in the cause. Cause లో manifestation code పెట్టడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ ఇన్ డెమెన్షియా. పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ ఇన్ డెమెన్షియా. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను చూడండి. ఆల్జీమస్ డిసీజ్ ఇన్ డెమెన్షియా. ఆల్జీమస్ disease in dementia. Alzheimer's disease in dementia. సో మెయిన్ టర్మ్ ఆల్జీమస్ డిసీజ్ కి వెళ్దాం. మనం ఆల్జీమస్ డిసీజ్ కి వెళ్ళి చెక్ చేద్దాం. ఆల్జీమస్ డిసీజ్ ఆర్ డెమెన్షియా ఇన్ ఆల్జీమస్ డిసీజ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో న్యూరలాజికల్ డిసార్డర్. ఆల్జీమస్ డిసీజ్. చూడండి ఆల్జీమస్ డిసీజ్ కి వెళ్తే ఎక్కడ చూడమంటుంది? గో ఫర్ ద డిసీజ్ అండ్ ఆల్జీమస్ కి వెళ్ళి చూడమంటుంది. డిసీజ్ అండ్ ఆల్జీమస్. లెట్స్ గో అండ్ డిసీజ్ అండ్ ఆల్జీమస్ లో చూద్దాం. డిసీజ్ లో ఆల్జీమస్ వెతుకుదాం. డిసీజ్ లో ఆల్జీమస్ వెతకాలి కదా. చూడండి ఆల్జీమస్ లో డెమెన్షియా. సి ఆల్సో డెమెన్షియా. డెమెన్షియా అయితే కోడ్ ఏమొచ్చింది చూడండి. వాట్ ఇస్ ద కోడ్? వాట్ ఇస్ ద కోడ్? G30.9 అండ్ F02.80. F02.80. G30.9 దేనికి చెప్పండి? విచ్ కోడ్ ఇట్ ఈస్? ఇట్ ఈస్ కోడ్ ఫర్ దేనికి? ఇది ఆల్జీమస్ డిసీజ్. ఇదేంటి దిస్ ఈస్ కాల్డ్, దిస్ ఈస్ ద పీడిఎక్స్. దేనికి కోడ్ చేస్తున్నాం? ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్. దేంటిది? కాజ్. ఇది వాట్ ఇస్ ఇట్ కాల్డ్? కాజ్. వాట్ ఆర్ ద మేనిఫెస్టేషన్? మేనిఫెస్టేషన్ ఏంటి చెప్పండి? వాట్ ఇస్ ద మేనిఫెస్టేషన్? ఆల్జీమస్ డిసీజ్ వల్ల ఏమొచ్చింది? డెమెన్షియా వచ్చింది. ద ఎస్డిఎక్స్, ద కోడ్ ఈస్ సెకండరీ డయాగ్నోసిస్ ఇస్ ద ఎస్డిఎక్స్, డెమెన్షియా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే.
What are slanted brackets? If the interviewer asks you what are the slanted brackets are nothing but they are present between the codes. Those are called slanted brackets. They are used to enclose the manifestation code in the etiology. Manifestation code in the etiology. Example, Parkinson's disease and dementia. Here, Parkinson's disease should be the PDX, primary diagnosis. Dementia is the SDX. Dementia is the SDX. Why? Because due to the Parkinson's disease, the dementia was caused due to the loss of memories, the loss of nerve cells, the loss of memory was caused. Loss of memory was caused. This is called dementia in Parkinson's disease. Dementia in Parkinson's disease. Is it clear? Is it clear? Slanted brackets. Today I discussed about the what I discussed parenthesis. Parenthesis. What are the parenthesis? Parenthesis అంటే ఏంటి చెప్పండి? Parenthesis. Yes, alphabetical index, and they gave the extra information to the coder about the disease. Those are called parentheses. Parentheses లోపల ఉన్న వాటిని ఏమంటారు? నాన్ ఎసెన్షియల్ మోడిఫైర్స్. నాన్ ఎసెన్షియల్ మోడిఫైర్స్ అంటే ఏంటి? విచ్ కెనాట్ చేంజ్ ద కోడ్ నెంబర్ ఏమి చేంజ్ చేయవు. ఈ parentheses లో ఉన్న వాటిని నాన్ ఎసెన్షియల్ మోడిఫైర్స్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ షుగర్. ఈ parentheses లో షుగర్ ఉంది, డయాబెటిస్. కోడ్ నెంబర్ చేంజ్ చేయరు. ఈ 11.9 కోడ్స్ డయాబెటిస్ కి 11.9 వస్తుంది, షుగర్ అన్నా కూడా ఈ 11.9 వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఐ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద బ్రాకెట్స్. వాట్ ఆర్ బ్రాకెట్స్? Brackets are mostly present in tabular list. Brackets are mostly present in tabular list, and they give synonyms or alternative terms. Synonyms or alternative terms. Example like J00, acute nasopharyngitis. It's also called as acute nasopharyngitis. Name under. It's also called as common cold. It's also called as common cold. Next, Escherichia coli. The alternative term for the Escherichia coli is E. coli. The alternative term for the Escherichia coli is E. coli. These are all called as brackets and next is slanted brackets. What are slanted brackets? The brackets which are present in between the codes are called slanted brackets. The slanted brackets దేనికి యూస్ఫుల్ అయితే చెప్పండి. Slanted brackets are used to enclose manifestation code in where? Cause or etiology. The slanted brackets they are used to enclose manifestation code in the etiology. Manifestation code in the etiology or cause. Etiology is also called as cause. Etiology also called as cause. The PDX should be PDX ఏం ఉండాలి? PDX always primary diagnosis ఏది కోడ్ చేయాలి? Cause. Yeah, the SDX should be manifestation. The SDX should be manifestation. Secondary diagnosis should be manifestation. Is it clear? Is it clear? Everyone. ఈ 3 clear కదా? Yes కదా? Yeah. Okay then. This is about the cause and etiology. Next one I will teach you like NOS. What is meant by NOS? NOS అంటే not otherwise specified or unspecified. Not otherwise specified or unspecified. NOS అంటే ఏం లేదు. Not otherwise specified or unspecified. Not otherwise specified or unspecified. If the particular specificity of the condition is not provided in the patient medical record. పేషెంట్ యొక్క మెడికల్ రికార్డ్ లో పర్టికులర్ స్పెసిఫిసిటీ ప్రొవైడ్ చేయకపోతే by the physician, the alphabetical index, NOS, the alphabetical index not otherwise specified, guides us to tabular list as unspecified. Tabular list as unspecified. The alphabetical index not otherwise specified is guides us to tabular list as a unspecified. Tabular list as a unspecified. Okay, if the particular specificity of the condition is not provided by the patient medical record by the physician. Patient medical record of physician చెప్పకపోతే we have to take unspecified this call. We have to take unspecified. Example చూద్దాం. Birth injury NOS. Birth injury NOS or infection of spinal cord. What is the infection of spinal cord? Spinal cord infection. Main term ఏంటి? What is the main term here? Main term. Condition. Yeah. Main term should be infection. The main term should be infection. Let's search in the infection.
ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ ఎక్కడైందని చెప్పాడు? ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ spinal. The septum should be spinal cord. What is it there? See here. What is there? NOS. What is NOS? NOS అంటే ఏంటి? Not otherwise specified. Not otherwise specified. Specified. Not otherwise specified or unspecified or unspecified. ఇప్పుడు మనం దీన్ని తీసుకువెళ్ళి ఈ కోడ్ ని తీసుకెళ్ళి వాట్ ఇస్ ద కోడ్ హియర్? వి గాట్ G04.91. What is the code we got? G04.91. ఈ G04.91 ని తీసుకువెళ్ళి G04.91 ని తీసుకువెళ్ళి 95 తీసుకెళ్ళి if we search in the tabular list we will get the unspecified. What we will get? Unspecified. చూడండి ఏముందో? G04.91 myelitis unspecified. The alphabetical index NOS not otherwise specified. Tabular list లో ఎక్కడ గైడ్ చేస్తుంది మనల్ని? It's guiding as tabular list as unspecified. Second example చూద్దాం. P15. సో P15 వెళ్ళి చూద్దాం. P15.9. సరే P15.9. వాట్ ఇస్ P15.9? ఏముంది చెప్పండి? బర్త్ ఇంజురీ అన్స్పెసిఫైడ్ అండి. ఏముంది? బర్త్ ఇంజురీ అన్స్పెసిఫైడ్ అంటే బాబు పడుతున్నప్పుడు ఇంజురీ చెప్పలేదు. ఫస్ట్ P15.0 చదవండి. వాట్ ఇస్ P15.0? బర్త్ ఇంజురీ టు లివర్. P15.1 ఏంటి చెప్పండి? వాట్ ఇస్ P15.1? బర్త్ ఇంజురీ టు స్ప్లీన్ కైంది అంటే బాబు పుడుతుంటే ఇంజురీ స్ప్లీన్ కైంది. నెక్స్ట్ P15.2. వాట్ ఇస్ P15.2? బర్త్ ఇంజురీ టు ద sternum injury due to the birth. Due to the birth అనే birth injury దేనికైంది? Sternomastoid. Sternum. Do you know sternum? Sternum anterior part of the sternum, chest region లో ఉంటుంది. That's called as sternum. Next, birth injury to the P15.3. What is P15.3? Eye. Okay. Eye can be injury. Okay. Next, P15.4. What is P15.4? Birth injury to the dental face. Birth injury to the face. P15.5. P15.5. External genitalia. P15.6. Subcutaneous fat necrosis due to birth injury. Subcutaneous fat necrosis due to death of the fat tissue death చనిపోతుంది. Okay, that's called as due to birth injury వల్ల. P15.8 is the other specified birth injury. P15.9 is for the birth injury unspecified. What is meant by unspecified? ఇప్పుడు నేను birth injury to the liver అన్నా, ఏ కోడ్ ఇస్తారు? బర్త్ ఇంజరీ P15.0. నేను బర్త్ ఇంజరీ టు ద ఐ అన్నాను. బర్త్ ఇంజరీ టు ద ఐ ఏ కోడ్ ఇస్తారు? P15.2. P15.3. Birth injury to the eye. P15.3. Birth injury to the face అన్నాను. Face. What is the code? P15.4. Birth injury to the spleen అన్నాను. Spleen. P15.1. P15.1 is a birth injury. ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పట్లేదు, జస్ట్ బర్త్ ఇంజురీ అని చెప్పాను. ఏం చెప్పాను? బర్త్ ఇంజురీ మాత్రమే చెప్పాను.
ఇప్పుడు ఏం తీసుకుంటారు? ఎక్కడైందో చెప్పలేదు. P15.9. వాట్ ఈస్ మీన్ బై అన్స్పెసిఫైడ్? అన్స్పెసిఫైడ్ అంటే ఏంటి? ఇఫ్ ద ఫిజిషియన్ ఇఫ్ ద ఫిజిషియన్ ఇఫ్ ద ఫిజిషియన్ specificity of the condition. These are the most important. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. స్పెసిఫిసిటీ ఆఫ్ ద కండిషన్. We should take the alphabetical index లో ఉన్న NOS guides us to tabular list లో is guiding us to unspecified. tabular list కి ఎలా గైడ్ చేస్తుంది? అన్స్పెసిఫైడ్. అన్స్పెసిఫైడ్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఇక్కడ బర్త్ ఇంజరీ ఎక్కడైందో చెప్పలేదు డాక్టర్. ఓకే, లివర్ కైందా, స్ప్లీన్ కైందా, ఐ కైందా, ఫేస్ కైందా, ఎక్స్టర్నల్ జెనిటాల్ కైందా, ఎక్కడ అయింది, సబ్క్యూటేనియస్ ఫాట్ నెక్రోసిస్ కైందా, దేనికైంది అని చెప్పలేదు. కాబట్టి we have to take birth injury unspecified. We have to take birth injury unspecified. Its the code is P15.9. P15.9. ఓకే, బర్త్ ఇంజరీ అన్స్పెసిఫైడ్. ఇప్పుడు నేను బర్త్ ఇంజరీ టు ద ఐ చెప్పాను. ఐ అంటే ఏ కోడ్ ఇస్తారు? ఐ అంటే ఏ కోడ్ ఇస్తారు? P15.3. ఎందుకు ఇస్తారు P15.3? బికాస్ ద బర్త్ ఇంజరీ ఎక్కడైందో స్పెసిఫై చేశాడు. P15.4 దేనికి ఇస్తారు? బర్త్ ఇంజరీ దేనికైంది? ఫేస్ కి. బర్త్ ఇంజరీ టు ద ఫేస్ వి హావ్ టు యూస్ P15.4. బర్త్ ఇంజురీ ఎక్కడైందో చెప్పలేదు. ద ఫిజిషియన్ డి నాట్ స్పెసిఫై ద స్పెసిఫిసిటీ ఆఫ్ ద బర్త్ ఇంజురీ. ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ వి నీడ్ టు కోడ్? we need to code we need to code P15.9. birth injury birth injury birth injury unspecified. Is it clear? అర్థమైందా? ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూర్ వాట్ ఇస్ మీన్ బై అన్స్పెసిఫైడ్ అని అడిగితే, ఎన్ఓఎస్ ద్వారా అన్స్పెసిఫైడ్ అని అడిగితే, నాట్ అదర్వైజ్ స్పెసిఫైడ్ ఆర్ అన్స్పెసిఫైడ్. ద పర్టికులర్ స్పెసిఫిసిటీ ఆఫ్ ద కండిషన్ ఇస్ నాట్ ప్రొవైడెడ్ బై ద ఫిజిషియన్. కండిషన్ యొక్క స్పెసిఫిసిటీని ఓకే, ఫిజిషియన్ అంటే ఎవరు? Physician, doctor. Not provided the physician in the patient medical record. We should take the unspecified. The alphabetical index, not otherwise specified, guides us to tabular list as a unspecified. In this call, manam unspecified. Example: birth injury unspecified. If the physician did not specify the specificity of the birth injury, ekkada ayindi అని చెప్పలేనప్పుడు we have to take birth injury unspecified. Next, ఇక్కడ 315.8 ఉంది. What is 8? చూడండి. What is 8? Other specified birth injury. What is meant by other specified birth injury? And in this case, other specified ante enti ante physician specified the specificity. Physician అనేటోడు specified the specificity. Physician specified the specificity, but specificity ని specify చేశాడు. but physician specified the specificity, but we should physician specified the specificity, but physician specified the specificity, but physician specified the specificity, but the code is not present in ICD 10cm book. ఫిజిషియన్ అనేటోడు పేషెంట్ యొక్క మెడికల్ రికార్డ్ లో స్పెసిఫై చేశాడు, బట్ స్పెసిఫై చేసిన కోడ్ మాత్రం ICD 10cm లో లేదు. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి: బర్త్ ఇంజురీ టు ద బ్రెయిన్. ఇప్పుడు బర్త్ ఇంజురీ టు ద ఐ అంటే ఏ కోడ్ ఇస్తారు మీరు? బర్త్ ఇంజురీ టు ద ఐ P15.3. బర్త్ ఇంజురీ టు ద లివర్ అంటే ఏ కోడ్ ఇస్తారు? P15.0. బర్త్ ఇంజరీ టు ద ఐ అంటే P15.3. బర్త్ ఇంజరీ టు ద ఫేస్ అంటే ఏ కోడ్ ఇస్తారు? P15.4. బర్త్ ఇంజరీ టు ద ఓన్లీ బర్త్ ఇంజరీ మాత్రమే అన్నాడు, స్పెసిఫై చేయలేదు. అప్పుడు ఏ కోడ్ ఇస్తారు? P15.9 అన్స్పెసిఫైడ్ ఇస్తారు. ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నానంటే బర్త్ ఇంజరీ టు ద బ్రెయిన్ కి కోడ్ ఉందేమో చెక్ చేయండి. అక్కడ ఉందా? బ్రెయిన్ కి కోడ్ ఉందా? నో, దేర్ ఇస్ నో కోడ్ ఫర్ ద బర్త్ ఇంజరీ టు ద బ్రెయిన్. బ్రెయిన్ కి కోడ్ లేదు.
ఇన్ దిస్ కేస్ బట్ ఫిజిషియన్ స్పెసిఫై చేశాడు కదా స్పెసిఫిసిటీ, చేశాడా లేదా? ఎక్కడైందో చెప్పాడా లేదా? బర్త్ ఇంజరీ ఫిజిషియన్ స్పెసిఫైడ్ ద స్పెసిఫిసిటీ, బట్ ఎక్కడ లేదు ఇది? ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఎక్కడ లేదు? ICD 10 cm book. It is not present in ICD 10 cm book. We should code NES, NEC or other specified. We should code NEC or other specified. What is meant by other specified? Other specified అంటే ఏంటి చెప్పండి? Physician specified in the medical record. Medical record లో స్పెసిఫై చేస్తాడు, but it is not present in ఎక్కడ లేదు? It is not present in ICD 10 cm. Then we should code అదర్ స్పెసిఫైడ్ బర్త్ ఇంజరీ. అదర్ స్పెసిఫైడ్ అంటే ఇంకోటి ఏదో స్పెసిఫై చేస్తాడు అని చెప్తారు. దీని కోడ్ ఏంటి చెప్పండి? బర్త్ ఇంజరీ టు ద బ్రెయిన్ కి వాట్ ఇస్ ద కోడ్? P15.8 బర్త్ ఇంజరీ అదర్ స్పెసిఫైడ్. రెండు కండిషన్స్ చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎన్ఓఎస్ అంటే అన్స్పెసిఫైడ్. వాట్ ఇస్ ఎన్ఓఎస్? నాట్ అదర్వైజ్ స్పెసిఫైడ్ ఆర్ అన్స్పెసిఫైడ్. Okay, the particular specificity of the condition is not specified. చెప్పలేదు అసలు. It is not specified by the physician. We should code unspecified code. The alphabetical index NEC guides us to tabular list as a unspecified. Tabular list as a unspecified. The second scenario, NEC, not elsewhere classifiable or other specified. Not elsewhere classifiable or other specified. The particular specificity of the condition, if the particular specificity of the condition is provided by the physician or in medical record, but it is not present in ఎక్కడ present లేదు ఇది? It is not present in ICD 10 cm book. It is not present in ICD 10 cm book. The alphabetical index guides us to NEC, not elsewhere classifiable, guides us to the tabular list as LM. Tabular list as other specified. Tabular list as other specified. Tabular list as other specified. Is it clear? Is it clear? Yes. ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. NOS. What is NOS? Not otherwise specified or unspecified. Not otherwise specified or unspecified. If the particular specificity of the condition, is not provided in the patient medical record, provided in the patient medical record by the physician, and the alphabetical index guides us to tabular list as a unspecified. If the particular specificity of the condition is not provided in the పేషెంట్ మెడికల్ రికార్డ్, ఎక్కడ ప్రొవైడ్ చేయలేదు? పేషెంట్ యొక్క మెడికల్ రికార్డ్ లో ప్రొవైడ్ చేయలేదు. ఎవరు? బై ద ఫిజిషియన్. ద ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్, ద ఎన్ఓఎస్ గైడ్స్ us to tabular list as unspecified. ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కడైంది అని చెప్పలేదు వాడు. ఎన్ఓఎస్ we have to say myelitis unspecified. Same like a birth injury, NOS P15.9 guides us to tabular list as the birth injury unspecified in tabular list. Next scenario, వచ్చేసి the next one is called NEC. What is the next one? Is called NEC, not elsewhere classifiable or other specified. NEC అంటే ఏంటి? What is meant by NEC? Not elsewhere classifiable or other specified. Okay, when the specific code was not available for the given condition in the alphabetical index, directs us to code to the specified tabular list. చూడండి, ఇది the specific condition present in patient medical record but was not present in ఎక్కడ ఉండదు ఇది? But was not present in ICD 10 cm book. Then we should take the ఏం తీసుకోవాలి మనం? Other specified code. We should take the other specified code. This are most important for the NEC, NOS or other specified or unspecified, and the most important for the interview purposes. జాగ్రత్తగా వినండి. I will tell again and again. Okay, the specific condition present in the patient medical record లో particular condition ఉంది, but it does not present in ICD 10 cm book. ఎక్కడ లేదు? ICD 10 cm book లో లేదు. We should code as other specified. Example చూడండి, enteritis bacterial NEC goes to the A04.9, other specified bacterial intestinal infection అని ఉంటుంది. Back X specified NEC, we have to go there. We have to go to the tabular list, other dorsalgia. Fever arbovirus specified type NEC అని పెడితే we have to go A93.8 tabular list కి వెళ్తే other specified arthropod borne viral fevers అని ఉంటుంది. ఓకే, మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. వాట్ ఈస్ NOS? NOS అంటే ఏంటి చెప్పండి? Not otherwise specified or
నాట్ అదర్వైజ్ స్పెసిఫైడ్ ఆర్ అన్స్పెసిఫైడ్. అంటే ఏంటి చెప్పండి? ఇఫ్ ద స్పెసిఫిసిటీ ఆఫ్ ద condition not provided by whom? Not provided by physician. Not provided by physician. The alphabetical index. Alphabetical index లో ఏముంటుంది? Alphabetical index NOS guides us to tabular list. ఎలా? tabular list as unspecified గా గైడ్ చేస్తుంది. Unspecified. Is it clear? Example, birth injury, unspecified. Next one NEC. NEC అంటే not elsewhere classifiable. Not elsewhere classifiable or other specified. Classifiable or other specified. Which means the particular specificity of the condition specified by the physicians, the specificity specified by the physician, but the code is ఎక్కడ లేదు, not present in ICD 10 CM book. The alphabetical index ఏంటి? NES NEC index. NEC guides us to ఎలా? Tabular list as other specific. Is it clear everybody? అర్థమైందా everyone? That's it for today. Is it clear? అర్థమైంది ఈరోజు నేను ఏమేమి చెప్పాను? I said what I said. Parenthesis followed by brackets, slanted brackets, NOS and NEC. I need the examples. నేను ఇప్పుడు మీకు ఇలా ఎగ్జామ్ ఫస్ట్ ఇవి చదవండి. నేను పీడిఎఫ్ షేర్ చేశాను కదా, ఈ పీడిఎఫ్ నుంచి ఇవి చదవండి. ఇవి చదివిన తర్వాత గో విత్ ద ఎగ్జాంపుల్. మీరు ఓన్ గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. అట్లీస్ట్ 2 examples. Everybody please do the example. ఎప్పుడైతే మీరు వర్క్ చేస్తారో then only you will get more clarity. లేదంటే కన్ఫ్యూజింగ్ అవుతుంది. మీరు వర్క్ చేయండి అట్లీస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్. రైట్ ద 2 examples for the parenthesis, bracket కి, slanted brackets కి and NEC కి, NOS కి 2 examples రాయండి. Any doubts? Anybody has any doubts? Any doubts on today's session? Is it clear? Yeah. Thank you everyone. Tomorrow we'll meet.